এই ডন জুয়ান কবিতা থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিতে পারবেন। এর প্রথম শর্ত হচ্ছে এটা সম্পর্কে ব্যাপক জানতে হবে, কারণ এই কবিতাটাতে অনেকগুলো স্ট্যাঞ্জা আছে। প্রত্যেকটা স্ট্যাঞ্জাতে 8টা করে লাইন আছে। প্রত্যেকটা স্ট্যাঞ্জাতে 8টা করে লাইন আছে এই কবিতায়। আর এই কবিতাতে 1100-রও বেশি কবিতার লাইন আছে। 1100 লাইন। সব থেকে বড় কবিতা। বলো ফারজানা, বলো। তো এই কবিতায় আচ্ছা, এই কবিতায় 1100-রও বেশি কবিতার লাইন আছে। আর এই কবিতায় স্ট্যাঞ্জাও আছে অনেকগুলো। যদি 8 লাইনে করে স্ট্যাঞ্জা হয়, কতগুলো স্ট্যাঞ্জা? বুঝতে পারছো? তো কথা হচ্ছে যে এত বড় কবিতা পড়তে অস্বস্তি লাগবে না তো? না, এইভাবে কবিতাটা লেখাই হয়নি। এই কবিতাটা এমন ভাবে লেখা হয়েছে তোমার অস্বস্তি বোধ হবে না, তোমাকে বোরিং লাগবে না। যার বই নেই কোনো ব্যাপার না, গুগলে সার্চ দিলে অনেক পিডিএফ পাওয়া যায়, খুব সুন্দরভাবে স্ট্যাঞ্জা বাই স্ট্যাঞ্জা খুব সুন্দরভাবে কবিতার লাইনগুলো দেওয়া আছে। আর যেহেতু এটা রোমান্টিক পোয়েম, অত কঠিনও না যে বুঝতে খুব কঠিন হয়ে যাবে, এমনটাও না। ঠিক আছে, যাই হোক, সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে লর্ড বায়রন সম্পর্কে জানার বিষয় হচ্ছে যে এক একজন কবি, রোমান্টিক পোয়েটরা এক একটা বিষয় লিখছেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন, জন কিটস তিনি বিউটি সম্পর্কে লিখেছেন, এসটি কলরিজ সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট এবং ন্যাচারাল এলিমেন্ট দুইটাই ব্যবহার করেছেন, সুপারন্যাচারালে বেশি। এরকম ভাবে পার্সি বিশি শেলি তিনি একজন ক্রিটিক পয়েট, রেভলিউশনারি পয়েট। লর্ড বায়রন তিনিও একজন রেভলিউশনারি পয়েট, তিনি একজন ক্রিটিক পয়েট। বাট এই ব্যক্তির তুলে ধরার ধরনটা একটু আলাদা। মনে রাখবা যে লর্ড বায়রনের কবিতায় তিনি যে কথাগুলো বলেছেন এগুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন। রোমান্টিক পিরিয়ডে লর্ড বায়রনের মতো এমন কোন লেখক নেই যেই লেখকের এত সাহস আছে যে নিজেকেই সাবজেক্ট হিসেবে প্রেজেন্ট করে, নিজেকেই ক্যারেক্টার হিসেবে প্রেজেন্ট করে, ডিরেক্টলি সমাজকে ক্রিটিসাইজ করে। এরকম লেখক খুব কম পাওয়া যায় ইংরেজি সাহিত্যে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন লর্ড বায়রন। তো এনার কবিতায় যে ক্যারেক্টার গুলো ব্যবহার করা হয়েছে, ডন জুয়ান হোক বা আরো অন্যান্য কবিতায় যে ক্যারেক্টার গুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলো হি ইউজড হিমসেলফ অ্যাজ আ ক্যারেক্টার ইন হিজ ওন পোয়েট্রি। সে তার নিজের কবিতায় নিজেকেই সে ক্যারেক্টার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এই সেই লর্ড বায়রন। কারণ তার জীবনও তেমন একটা ব্যাপকভাবে হ্যাপি ছিল না, আনহ্যাপি ছিল, অনেক কিছু সে এক্সপেরিয়েন্স করেছে তার জীবনে। এই কবিতার ডন জুয়ান, এখানে তিনি আমাদের প্রথম যে লাইন দিয়ে কবিতা শুরু করেছেন যে আই ওয়ান্ট আ হিরো অ্যান আনকমন ওয়ান্ট, আই ওয়ান্ট আ হিরো অ্যান আনকমন ওয়ান্ট। সে তার এই এপিক, এটা যে একটা এপিক পোয়েম এই কথাও তিনি তার কবিতার লাইনেই বলে দিয়েছেন যে এটা একটা এপিক কবিতা, ইট ইজ অ্যান এপিক পোয়েম এই কবিতাটা। সো দিস পোয়েম ইজ অ্যান এপিক পোয়েম and you will have the evidence for this poem as an epic in the verses of this poem. Okay? So Lord Byron, first of all, from the beginning of this poem, he introduces us with different characters, historical characters in the ancient, in the present time. Okay? Then at last he is selected as the character of this poem, Don Juan. Don Juan, an uncommon hero. So Don Juan is the hero of this epic poem, and the title of this epic poem is Don Juan. The parents of Don Juan, Donna Inez, she was the mother of Don Juan, and Don Jos, he was the father of Don Juan. Okay? They are from Spain. The setting of the story is actually in Spain. Don Juan belonged in a family situated in the country Spain. Okay, this is the story of Spain, not the story of England. Though the writer is a British romantic poet, but he sets his story in Spain. Okay, so Don Juan, his father was Don Jos, his mother was Donna Inez, and his private tutor was a lady teacher, and she was Donna Inez. And Donna Inez, she had a lady servant, her name was Antonio.
And Donna Ines, she was married and her husband was Don Alfonso. So Don Alfonso and Donna Ines, Donna Julia, Don Alfonso and Donna Julia, they are husband and wife. Donna Ines and Don Jose, they are husband and wife. And Antonio, she is the lady servant of Donna Julia and Don Alfonso. Okay, and Donna Julia and Don Alfonso, this couple has no children. This couple had not any children. Okay, so Don Juan, he is the only son of Donna Ines and Don Jose. Okay, Donna Ines and Don Jose, they belonged in Spain. Okay, so in this poem, the speaker experienced the love stories. The speaker of this poem is the poet himself. That is why it can be a question that find out the autobiographical elements from this poem. Find out the autobiographical elements from this poem. This can be a question. So look at your screen. These are the verses of this poem. I have selected according to your study guide. Okay. So on your screen you will have more verses than your study guide. Okay. So look at your screen. So first of all, the beginning of the poem is, I want a hero, an uncommon want, when every year and month spends forth a new one, till after ploying the gazettes it can't, the age discovers he is not the true one. Of such as this I should not care to vaunt. I'll therefore take our ancient friend Don Juan. We all have seen him in the pantomime, sent to the devil somewhat era his time. So this is the first stanza of this long narrative epic poem. So in this first stanza, the speaker of this poem, or the poet Lord Byron, he is telling us that I need an uncommon hero who is not a new one, who is not common to us, who is not familiar to us, who is not virtuous, who is not morally active, or who has not too much moral qualities. Naturally, a writer selects a hero full of morality, brave, honesty, etc. But in this case, Lord Byron, he selected an uncommon hero. Why? Because other writers, they select their heroes virtuous, brave, honest, in order to glorify the life of the hero, in order to glorify the life of the hero, his heroic activities. But what is the purpose of Lord Byron for selecting a hero? Lord Byron is selecting an uncommon hero in order to present the corruption, hypocrisy, conspiracy, police, faults and mistakes of his contemporary society. And no one did it before him in the epics. That's why Lord Byron, he will present the police mistakes, false, wrong activities, illicit or illegal relationships between men and women in his contemporary societies. So as he is presenting the different problems of his society, that's why he is selecting a different hero, and he is addressed by him as an uncommon hero, and he select his friend, his well-known Don Juan. So Don Juan is actually represents the writer himself. The writer is Lord Byron. Don Juan is actually represents the writer himself. This is the secret of Lord Byron's poetry. He is the only poet in the history of romantic poetry who directly presented himself as the main character of his poems, of his own poems. So in his maximum poems, Lord Byron presented himself as a character of his poem directly. Okay, this is his exceptional technique, because his pure intention was to represent the corruption, hypocrisy, conspiracy, police and faults of men and women of his society. Okay, and as Lord Byron presented the problems of his contemporary society directly in his poems, no poet did this in his contemporary time, or during his contemporary time. No poet
did such as Lord Byron did by his own poems. You can check, because you learned the poems of William Blake, poems of Wordsworth, poems of Shelley, poems of S.T. Coleridge, poems of Keats. I think you would not get such informations as Lord Byron is going to tell us. Okay, that's why in this case, Lord Byron is totally different. So as we know that the one by one, the writer, I mean Lord Byron, will tell us about the parentage of Don Juan. First of all, we know that Don Juan was the only son of Donna Inez and Don Jos. So Don Jos was the father of Don Juan. He was an illiterate person. He was uneducated, illiterate, and he was not interested in study. And he hated study. Even he hated the educated people. Okay, Donna Jos, father of Don Juan, he hated educated people. He hated education. He had no value. He had no emotion and passion for the educator, for the educators, for the education even. Okay, and he was a drunkard. He was a drunkard. He was a drunkard, and he was an illiterate person. And he had not any good relationship with his neighbors and relatives. He was a different kind of person, illiterate person. And at the same time, his wife, Donna Inez, mother of Don Juan, she was educated. She was expert in mathematics, in the branches of science. She was good at in French language, in Latin language, in English language, in Spanish language, and she knew almost all branches of knowledge. She was multi-talented. She was smart. She was beautiful. She was, you can say, she had a good memory, and she loves to lead luxurious life. Even mother of Don Juan, she would use or she would wear different kind of dresses in the morning, in the afternoon, at the noon, in the evening, in the summer, in the winter, in different seasons, in different part of the day, in different season of the year. She would use different kind of dresses, and she was the mother of Don Juan and wife of Don Jos. She was educated. She was too much talented that when she was watching the stage performance, sitting among the audience, if the actors and actresses of the play would forget their dialogues, then she could remind them their dialogues sitting among the audience. It was the brain and memory of Donna Inez. She was very talented, very smart, very fashionable, and very dashing woman, Donna Inez, and she was the mother of Don Juan. But there was a problem. There was no happiness in this conjugal life between Donna Inez and Don Jos. That means parents of Don Juan. There was no happiness. There was no happiness in their conjugal life. So every day, every night, they would quarrel. They would bargain on different topics, because Donna Inez, she thought that my husband Don Jos, he had several relationships. He had several illicit relationships with different women, with different mistresses. That's why she suspended her husband, and every night there was quarrel between them, there was shouting between them, there was bargaining between them. Even their neighbors, their relatives, they would hear their shouting, their quarreling, their bargaining, their blaming on each other, but no relatives would try to stop them, because it was very common, it was very natural for them that every evening, every night, they would start quarreling and bargaining and blaming each other. Okay, so we know that it was not the fault of Don Jos and Donna Inez. It was the fault of their family, fault of their parents, because they would think it that, of course, there must be a compromise. That means between there should be a marriage or wedding
or connection between two educated people or two illiterate people. Two illiterate people or two educated people. Otherwise, they can't be happy. It is impossible. And we know that Lord Byron told us that Donna Inez, during her educational life, during her study life, Donna Inez had a relationship with a person and his name was Don Alfonso. Suppose Don Alfonso, he was the boyfriend of Donna Inez during her study life in the university, okay, in the college life or in the university life. So Donna Inez, she had a love affair relationship with Don Alfonso during her study life in the university. But her parents did not accept the relationship with Don Alfonso and they married her off with Don Jose. But she is unhappy right now. Okay? Even there was no happiness between them, but they didn't take divorce. They didn't go to the court. They didn't go to the court for their divorce because a family cannot run in this way where there is every night only bargaining and shouting and quarreling. Okay? Even the neighbors and relatives, they were also hurt by the shouting, by the shouting of this conjugal life, this couple. Okay, and during that time when they decided to take divorce, the father of Don Juan, Don Jose, naturally he died. He died before taking divorce. Now Donna Inez, she is completely free. She is completely free from her husband. She is alone right now, as you know that she is a rich woman and educated also. Now she is thinking all the responsibilities of her son is on her shoulder right now, as she is the only family members along with her son. Now what will do Don Juan in his future? What kind of a study he will take? This is the thought of Donna Inez. So Donna Inez is thinking that the outer condition of this country, the education system of this country, in the college, in the school, in the university is not good. It's not good. So any boy or girl, if they will be sent in the school, in the university for good education, they will lose their morality, they will lose their character, undoubtedly, in this situation, in the current situation. That's why Donna Inez, she thought that I need a home tutor. I need a home tutor to teach my son everything, all branches of knowledge, even Latin, French, and foreign languages. I would like to educate. I would like to educate my son, and I would like to teach my son all branches of knowledge, and I would like to teach him different kind of languages because it's very important. So Donna Inez, she thought that I need a home tutor so that my son can't go out and can't join with the bad companies, can't destroy or ruin his good virtues and good qualities, so that he can't be a loose character person, loose moral person. Okay, that's why Donna Inez, she started to search a teacher. Suddenly, she found that her neighbor, Donna Julia, she is about 23 years old. Donna Julia, she is about 23 years old. Right now, suppose she is about 21 years old and she is very beautiful, very pretty and very educated. Donna Julia, another character. And Donna Julia, she deeply found that Donna Julia, she was the husband of Don Alfonso. And Don Alfonso was the boyfriend of Donna Inez during her study life. So when Donna Inez lost her husband, now she is alone, and she tried to be close. She tried to be close with Don Alfonso. So what is the right way? First of all, Donna Inez, as she was very brilliant, very talented, she used her talent and brilliance in the wrong way. She made a friendship. She made a friendship with Donna Julia. First of all, she made a friendship with Donna Julia and developed the relationship. Then she told Donna Julia, if you have time, you can teach my son.
Donna Ines told Donna Julia that if you have time, you can teach my son at my home. You can teach my son at my home. It is my request because I am very afraid of the future of my son. So please, I request you, if you have time, you can teach my son at my home. So it was the request of Donna Ines. Okay, Donna Ines. Actually, her track was to develop a relationship again with Don Alfonso. So there will be a relationship between Don Alfonso and Donna Ines. But let me tell you that in the family of Donna Ines, Donna Julia and Alfonso, in this family between Julia and Alfonso, there was no happiness because Alfonso, he was about 50 years old. Alfonso, he was about 50 years old, and Julia, she was about 23 years old. So Julia was too young and Alfonso was too old. Julia and Alfonso, their conjugal life was not happy because of the age distinction. Because husband was about 50 years old and wife was about 23 years old. So it's not possible that there will be any physical satisfaction between husband and wife if there is too much age difference. So it was a problem of the English society to don't think about the age but think about property and wealth. So that's why the husband and wife or the conjugal life, they suffer in their family life. They can't be happy. So Julia, physically she was not satisfied on her husband Alfonso, and Alfonso, he was unable to satisfy his wife physically. That's why there was unhappiness. There was not any true smile on the face of both husband and wife because of his excess age, that was 50 years, Alfonso. Okay, but love doesn't follow any age. So what kind of love? Love between Ines and Alfonso, their previous love that started during their study life. So now Julia, she is the home tutor of Don Juan. Now Don Juan, suppose, is very young, about 16 years old. Don Juan or Juan, he is now 16 years old, and his teacher Julia, she is 23 years old, and their home tuition and their study is going on. So Don Juan, he was very smart, very talented, very smart, very attractive, very fascinating, very charming young boy of 16 years. He was very beautiful actually, very handsome. Okay, Don Juan. So Don Juan didn't understand. Actually, we know that a 16 years old girl, whatever can understand, a boy of 16 years cannot understand that. একটা 16 বছরের মেয়ে যা বুঝতে পারে, একটা 16 বছরের ছেলে তা বুঝতে পারে না। কারণ মেয়ে আর ছেলের বয়স এক হলে হয় না, কিন্তু ব্রেইনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, চিন্তা শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। একটা 16 বছরের মেয়ে যে কথাগুলো বুঝে, যেটা জানে, একটা 16 বছরের ছেলে সেই জিনিসটা জানে না। হিউম্যান লাইফ সম্পর্কে, হিউম্যান বডি সম্পর্কে তার অত ধারণা থাকে না। যেমন ক্লাস 5-এ আমার একটা বান্ধবী ছিল, যার নাম হচ্ছে নাসরিন। ওই আমাকে এমন ভাষায় গালি দিত, দুজনে মিলত না আমাদের। ওই গালিগুলোর মানে আমি তখন বুঝতাম না, কিন্তু আমি ওই গালিটাই ওকে রিপিট করতাম। ওই গালির মানে আমি বুঝছি ক্লাস 8-9-এ এসে, যে এই গালিটার অর্থ এটা। অথচ আমরা একই ক্লাসে সেম এজে আমরা, বুঝতে পারছো? এটা একটা ব্যাপার যে ওই বয়সে ওই গালির অর্থ জানে, কিন্তু আমি জানতাম, জাস্ট আমি রিপিট করতাম শুনে। 8-9-এ এসে প্রপারলি বুঝতে পারছি, ও এই মানে এই গালির অর্থ এটা, এরকম। তো যাই হোক, তো এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আসা হয়েছে, যে কি বলে ভার্সেস গুলো নিয়ে আসা হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড গুলো নিয়ে আসা হয়েছে, এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং এবং তথ্যবহুল কিছু স্ট্যান্ডার্ড। যাই হোক, তার আগে বলে নিই। সো Julia, she was attracted, she was impressed by the physical beauty of Juan. Though Juan was about 16 and she was about 23, and she was teacher. Remember, a Byronic hero does not follow the social tradition that she is my sister, she is my auntie, or she is my teacher. It doesn't matter for a Byronic hero. বুঝতে পারছো? Not Byron যে হিরো ব্যবহার করেছেন,
এগুলো তিনি সেট করেননি। দ্য পারপোজ ইজ টু দ্য ফিজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন, এটা একটা আসল বিষয়, এটা মনে রাখতে হবে আমাদের। তো তাদের মধ্যে একটা ফিজিক্যাল সম্পর্ক গড়ে উঠে ধীরে ধীরে। অ্যান্ড জুলিয়া নিউ এভরিথিং, বাট জুয়ান did not know everything because Juan was very young and Julia was expert in this field, in the field of sex. Okay, so Juan didn't know whatever Julia knew. So step by step, Julia taught everything: what is romance, what is love, what is touch, what is feelings, what is passion, what is emotion, what is physical thirst. Everything step by step. Technically, Julia taught Juan during his tuition time. During his tuition time, step by step, Julia taught everything to Juan. And Juan, a young boy, he was also very close and interested to his teacher Julia, and there was developed a physical love between them, and it was continued. And such a moment, Alfonso, husband of Julia, he doubted, and he thought that something is going on between Don Juan and my wife Julia. And with such doubt, one day during the tuition time, he came to search the tuition room of Julia and Juan, along with his soldiers, along with a few people. He came to search and he came to check them. So when there was developed a relationship between Don Juan and Julia, then Julia took the help of her lady servant, and her name was Antonio. Antonio was the lady servant of Julia. So Julia told Antonio everything about her affection, about her love for Juan. Though Juan was very small and she was bigger than Juan, and she was also teacher. A teacher is like mother. So it doesn't matter for the Byronic union or for Byronic love. Byronic love bola jay. So age doesn't matter, relationship doesn't matter for Byronic love. The Byronic love is physical love. Somehow or at any cost, Byron will establish this relationship in his literary work, and he did it. Okay. Now, so Donna Julia, she and Don Juan, they are enjoying their beautiful moment, their love moment, on their bed. And suddenly Don Alfonso came. Suddenly Alfonso came to search her room, and they were engaged so deep that they forgot the world. Don Juan and Donna Julia kept her lady servant just outside the gate in order to take care that who is coming or who is going. Okay, so if someone comes, she will knock the gate. Okay, so that they can be careful. So they were so deeply engaged, Juan and Julia. They were so deeply engaged that they forget the sounds and everything. This is deep physical relationship. And suddenly Alfonso was coming, and Antonio was knocking the door. They could not hear properly. And in the end of the time, suddenly she heard the sound of the door, and she opened the door. Antonio informed her that Alfonso is coming. Please be careful. So there was something happening. She hid Don Juan. She hid Don Juan, and Alfonso came and searched the entire room along with his people. Search here, search there, search everywhere, but he failed. And when he was searching, she was blaming him. Okay, so Julia was blaming her husband that you are blaming me, you are searching my room, you think that I am in an illegal relationship, I am doing something wrong. You can think it. You know who wanted to marry me, you know who loved me before marry you, who would send me love letters, who wanted to die for me, who wanted to sacrifice everything for me. Do you know this? Yet I rejected everyone and I married you. Yet you blame me, you suspense me. Why? And she started to cry. This is actually pretension.
she started crying. It was pretension. This is the hypocrisy of women during that time, and this hypocrisy of women has been presented through this point. Okay. Then Alfonso did not found anything. He left. He left the room and he was going. Again they engaged. Don Juan and Julia. Again they engaged. And suddenly, when Alfonso was walking and going, he was thinking that wrongly I suspected my wife. I should beg pardon. And he returned. Suddenly he returned, and again then he found that there is a person, Don Juan. Okay? And then then they took divorce from the court. And this news, Donna Ines, mother of Don Juan, she heard. Then the court exiled. The court banished Donna Julia from her country, from a far distance land. And Donna Ines, she sent her son to travel Italy and France for 5 years, so that he can restore his moral qualities. Okay? And here, Donna Ines and Alfonso, they mingled together, they joined together, they married again. That means the love of their study life restored right now. That means in the trap of Donna Ines, she is completely successful. It was the plan of Donna Ines that something will happen between Juan and Julia. Then Alfonso will divorce Julia and I will marry Alfonso, because right now I have no husband. She was very smart and talented. She owned the game. So let me read these verses. Actually, the entire poem is excellent, beautiful. You can read this poem for your pleasure. So let me read this poem. Now Donna Ines had, with all her merit, a great opinion of her own good qualities. And these are the qualities of Donna Ines. She was very talented, smart. Now Donna Ines had, with all her merit, a great opinion of her own good qualities. Neglect, indeed, requires a saint to bear it, and such, indeed, she was in her moralities. But then she had a devil of a spirit, and sometimes mixed up fancies with realities, and let few opportunities escape of getting her lazy lord into a scrape. So in this stanza, the speaker is telling us that she was virtuous undoubtedly. Bolo, Tasnim bolo, Smia bolo. ভাইয়া লাস্ট নেট প্রবলেমের কারণে শুনতে পাই নাই ভাই। ওই যে অন দা গেম মানে কে এখানে জিতছে, মানে এটা বুঝতে পারি না। মানে ডন্না আইনিসে জিতে গেছে। ডন্না আইনিস চাচ্ছিল যে কোনোভাবে জুলিয়া এবং তার হাজবেন্ড আলফোন্সোর মধ্যে একটা বিচ্ছেদ হয়ে যায়, আর আলফোন্সো যেহেতু তার প্রেমিক ছিল, সেজন্য তাকে ফিরে পায়। এদিকে তার হাজবেন্ড তো মারা গেছে, ডন জোস তো মারা গেছে, ঠিক আছে? সে ওই দিক দিয়ে সে তার খেলায় জিতে গেছে। এটার কথা বলছিল, এটার কথা বলছিল। তো দেখো বলা হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে যে সে, তার যে অনেক ট্যালেন্ট ছিল, সে চাচ্ছিল যে কিছু, she had a devil of a spirit and sometimes mixed up fancies with realities. সে এরকম ইমাজিনেশন এবং রিয়েলিটি কখনো কখনো একত্রিত করে ফেলে, ভালো এবং খারাপ কোয়ালিটি কখনো কখনো একত্রিত করে ফেলে, যদিও সে অনেক ট্যালেন্টেড ছিল। The languages, especially the date, the sciences, and most of all the abstruse, the arts at least, all such as could be said to be the most removed from common views. In all this he was much and deeply read, but not a page of my thing that's loose or hints continuation of the species was ever suffered, lest he should go vicious. এখানে this stanza is about Don Juan. This stanza is about Don Juan. Okay? Then there surely will be little doubt with some that Donna Julia knew the reason why, but as for Juan, he had no more notion than he who never saw the sea of ocean. এখানে বলা হচ্ছে যে যখন যে ডন জুয়ানকে ডন্না জুলিয়া পড়ায়, জুলিয়া যা কিছু জানতো জুয়ান তা কিছু জানতো না, এজন্য স্টেপ বাই স্টেপ সবকিছু সে তাকে শিক্ষা দিয়েছে। এখানে দেখো আরো কিছু লাইন আছে এই কবিতা থেকে, মানে ধীরে ধীরে অনেক ডিস্টেন্স আছে, কিন্তু তার মানে এই লাইন চিন্তা করো যে 1200 লাইনের মধ্য থেকে আমি কয়েকটা লাইন মাত্র নিয়েছি, এগুলো ভালো লাগবে শুনতে।
She now determined that a virtuous woman should rather face and overcome temptation. That fight was base and dastardly, and no man should ever give her heart the least sensation. And then there are things such as love divine, bright, and immaculate, unmixed and pure, such as the angels think so very fine, and matrons who would be no less secure, platonic, perfect, just, such love as mine. তার মানে যখন জুলিয়া জুলিয়া যখন জুয়ানের প্রেমে পড়লো, সে তার এই প্রেমের কথাগুলো তার যে সার্ভেন্ট অ্যান্টোনিও তার সঙ্গে শেয়ার করতেছে যে আমার ভালোবাসা এটা ডিভাইন, লাভ ইজ ডিভাইন এন্ড ব্রাইট। ভালোবাসা হচ্ছে স্বর্গীয় এবং এটা হচ্ছে উজ্জ্বল এবং সত্য। এটাতে কোনো কিছু তুলনা করা হয় না, এটা খাঁটি, এটা পিওর। ঠিক আছে, যেমন অ্যাঞ্জেলরাও ভালোবাসে, অ্যাঞ্জেলরাও মনে করে যে ভালোবাসা হচ্ছে পবিত্র। ঠিক জাস্ট সাচ লাভ অ্যাজ মাইন, আমার ভালোবাসা ডন জুয়ানের জন্য এটাও পবিত্র, এটাও হচ্ছে ডিভাইন, এটা কোনো সন্দেহ নেই। তারপর দেখো, ও লাভ হাউ পারফেক্ট ইজ দাই মিস্টিক আর্ট, strengthening the weak and templing on the strong. তুমি দেখো যারা শক্তি, ভালোবাসা কি অদ্ভুত তোমার কাজকর্ম, কিরকম, যারা শক্তিশালী তাদেরকে তুমি দুর্বল করে দাও, আর যারা দুর্বল তাদেরকে তুমি শক্তিশালী করে দাও প্রেমের পাওয়ারে। বলো নয়ন, বলো। এখানে 126 পারফেক্ট বলতে কি বোঝানো হয়েছে? ও এটা আমি যে পিডিএফ থেকে এটাকে কপি কাট করেছি না, ওখানে এটা হয়তো একটা যে শব্দের উপর থাকে না সংখ্যা দেওয়া, ওইটার নিচে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে, ওই টাইপের জায়গা থেকে এই 126 শব্দ চলে আসছে। বুঝতে পারছো? আমি একটা পিডিএফ থেকে এটা নিয়েছি, পিডিএফটা দেবো তোমাকে আজকে রাত্রে, মনে মনে শুধু রিডিং করে খুব ভালো লাগবে পড়তে। সব লাইন বোঝার দরকার নেই, যতটুকু বুঝবা খুব ভালো লাগবে। দেখো তো বলছে, ও লাভ হাউ পারফেক্ট ইজ দাই মিস্টিক আর্ট, স্ট্রেংথেনিং দ্য উইক এন্ড ট্রেম্পলিং অন দ্য স্ট্রং। তুমি দুর্বলদেরকে শক্তিশালী বানাও আর শক্তিশালীদেরকে দুর্বল করে দাও। ভালোবাসা এমন। তো শিক্ষিতদেরকেও মূর্খ বানায় দাও আর মূর্খদেরকে ফিলোসফার বানায় দাও। এটাই হচ্ছে ভালোবাসার কাজ। হাউ সেলফ ডিসাইডফুল ইজ দ্য সেইজেস্ট পার্ট অফ মর্টালস হুম দাই মিউর হ্যাথ লিড লং। তো ওই ব্যক্তির কি অবস্থা হয় যে ব্যক্তি ভালোবাসার মধ্যে পড়ে। বুঝতে পারছো? যে মর্টাল কি বলে, মর্টাল মানুষ যারা, তারা তাদের মরালিটি হারিয়ে মানে প্রেমিকরা অনেক সময় ধোঁকাবাজ হয়, মনে রাখতে হবে। তারপরে এখানে পরে যে স্ট্যান্জা আছে, এগুলো আমি সব ব্যাখ্যা দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব না, জাস্ট একটু ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, অনেক পর অনেক ডিস্টেন্সে এই লাইনগুলো কালেক্ট করা আছে। তারপরে স্টাডি গাইডে দেখলে ব্যাখ্যা পাবা। এবার পরে যে a 50 love for love is rare, it is true, but then no doubt it equally as true is a good deal may be what for 50 meals. এটা তার ভালোবাসার মানে একটা সত্যিকারের যে ভালোবাসা, এটা কতটুকু পিওর, বা মানুষ বারবার প্রেমে পড়তে চায়, কারণ প্রেম সুন্দর। এই জন্য there is a dangerous silence in that hour, I stillness which leaves room for the full soul to open all at itself without the power of calling holy back its self control. এটা হচ্ছে তখনকার কথা, তখন জুলিয়া এবং জুয়ান দুইজন প্রেমের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছে, গভীর প্রেমে, তখনকার কথা। The tears were gushing from her gentle eyes. I wish indeed they had not had occasion, but who, alas, can love and then be wise? Who is that? But who, alas, can love and then be wise? ওই যে ফ্রান্সিস বেকন একটা কথা বলছিল যে it is impossible to be wise and to love. যে ব্যক্তি প্রেমে পড়ে, প্রেম করে, সে কখনো জ্ঞানী হতে পারে না, বা ইনস্ট্যান্ট ওই মুহূর্তে সে তাকে একই সময়ে প্রেমিক এবং একই সময়ে জ্ঞানী বলা যেতে পারে না। তো এখানে জুলিয়া যে একজন শিক্ষক মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষ, জুলিয়া টিচার মানুষ, বয়স বেশি, জুয়ার একটা ছাত্র, এগুলার কে ধার ধারে যখন সে প্রেমে পড়ে? But who, alas, can love and then be wise? Not that remorse did not oppose temptation, a little still she strove and much repented and whispering, I will never consent. বলা হচ্ছে যে যখন তাকে ধরা হয়, বিশেষ করে কি নাম ওর, তার হাজবেন্ড যে আলফোন্সো, তার কাছে যখন সে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়, তখন সে কান্নাকাটি করে এরকম কথা বলে। এর আগে আরো অনেকগুলো স্ট্যান্জা আছে। তারপরে এখানে যে স্ট্যান্জা আমি নিয়ে এসেছি সেটা দেখো, যে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ভালো লাগার বা মিষ্টি জিনিস কিছু থাকে। এই ব্যাপারে তিনটা একটা স্ট্যান্জা আছে। বুঝতে পারছো? যে উইল টক অফ দ্যাট আননোন, বলতেছে যে আমরা জুলিয়ার কান্নাকাটির ব্যাপারে একটু পরে কথা বলবো। ঠিক আছে, উইল টক অফ দ্যাট আননোন,
একটু পরে ওই বিষয়ে কথা বলবো। এখন আর কিছু বিষয়ে কথা বলবো। উদাহরণস্বরূপ লর্ড বায়রন আমাদেরকে শিখাচ্ছে যে it is sweet to hear at midnight on the blue and moonlit deep the song and oar of Andreas Gandolier. By distance, mellow over the waters sweet. It is sweet to see the evening star appear. It is sweet to listen as the night winds creep from leaf to leaf. It is sweet to view on high the rainbow, based on ocean, span the sky. এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসই সুইট। যে তুমি তীরে দাঁড়িয়ে বা দূরে দাঁড়িয়ে রংধনু দেখবা, বা সমুদ্রের বাতাসের আওয়াজ শুনবা, বা বাতাসের শব্দে যে পাতার লড়াচড়া করে গাছের পাতা, এগুলো সবকিছু আমাদেরকে ভালো লাগে, এগুলো আনন্দ দেওয়ার বিষয়। তারপর বলছে ইট সুইট টু হিয়ার দা ওয়াচ ডগস অনেস্ট বার্ক। যে সমস্ত কুকুর পাহারা থাকে তাদের রাতের বেলা যে ঘেউ ঘেউ শব্দ, এটা খুবই আনন্দের আমাদের কাছে। ইট ইজ সুইট টু হিয়ার দা ওয়াচ ডগস অনেস্ট বার্ক। Bay deep mountains welcome as we draw near home. It is sweet to know there is an eye will mark our coming and look brighter when we come. মানে এটা খুব আনন্দের বিষয় যে আমরা যখন ঘরে ফিরতে থাকি আর আমরা জানি যে কোনো একটা চোখ বা কোনো কারো দুইটা চোখ আমাদের ঘরে আসার জন্য অপেক্ষা করতেছে, আমাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য। যে it is sweet to know there is an eye will mark our coming and look brighter when we come. এটা আনন্দের বিষয় আমাদের জন্য যে কেউ ঘরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে যখন আমরা ঘরে ফিরি এবং আমাদেরকে সানন্দে গ্রহণ করে। It is sweet to be awakened by the lark or lulled by falling waters. পানির শব্দে অথবা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙা, এটাও হচ্ছে একটা আনন্দের বিষয়। Sweet the hum of bees, the voice of owls, the song of birds, the lips of children and their earliest words. এগুলো সবকিছু আনন্দের বিষয় আছে। পাখির গান, মেয়েদের কণ্ঠ, মৌমাছির গুনগুনানি, বাচ্চাদের লিপস অফ চিলড্রেন এন্ড দেয়ার আর্লিয়েস্ট ওয়ার্ড। ছোটবেলায় বাচ্চা যেমন মুরগিকে বলে মুগলি মুরগি, যার যার বাচ্চা আছে তারা এটা ফিল করতে পারবে। ছোট বাচ্চারা যেমন অস্পষ্ট ভাবে কথা বলে, তাদের এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের কাছে শুনতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কাছে সুইট। দেখো কবি কতগুলো কথা উদাহরণ দিচ্ছে। সুইট ইজ দ্য ভিন্টেজ when the showering grapes in banchanal profusion reel to earth purple and gushing. বলে যে ওই মদ, ওই শরাবটা পান করতে সুন্দর, যেটা যেটা কি বলে ওটাকে আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হয় এবং মাটির নিচে বছরের পর বছর পুঁতে রাখা হয়। এই পুরাতন মদ যেটার কালার পার্পল কালারের হয়ে যায়, এই মদগুলো আমাদের কাছে খুব সুইট। সুইট আর আওয়ার এসকেপস ফ্রম সিভিক rivalry to rural myth. Sweet to the miser are high glittering gifts. Sweet to the father is his firstborn's birth. তিনি বলেন যে কবি বলতেছেন যে আমাদের মহিলাদের কাছে, নারীদের কাছে স্বর্ণ হচ্ছে ভালোবাসার জিনিস, পুরুষের কাছে বা বাবার কাছে তার প্রথম সন্তান হচ্ছে ভালোবাসার জিনিস। সুইট ইজ রেভেন্স স্পেশালি টু উইমেন। হ্যাঁ, উইমেনদের, মহিলাদের, একজন মহিলা আরেকজনের সঙ্গে ঝগড়া করে প্রতিশোধ নেওয়া, যে মারামারি, এটা দেখতে অনেক সুইট। সুইট ইজ রেভেন্স স্পেশালি টু উইমেন, পিনেজ টু সোলজার্স, প্রাইজ মানি টু সিমেন। সমুদ্র যাত্রায় যারা মানুষ যায় তাদের জন্য প্রাইজ মানি বা উপহারের যে টাকা, এটা তাদের কাছে অনেক আনন্দের জন্য। পিনেজ টু সোলজার্স অথবা প্রমোশন বা এই টাইপের জিনিসগুলো সোলজারের জন্য আনন্দের। সুইট ইজ এ লিগেসি and passing sweet the unexpected death of some old lady or gentleman of 70 years complete. বুঝতে এগুলো জিনিসও খুব সুন্দর। We've made us youth wait too long already for I state or cash or country seat. Still breaking, but the stamina so steady that all the Israelites are fit to mob its next owner for their double damned post office. এগুলো সবগুলো আমাদের কাছে সুইট। তারপর বলছে ইট ইজ সুইট টু উইন নো ম্যাটার হাউ ওয়ান্স laurels by blood or ink. রক্ত দিয়ে হোক বা চিঠি দেখে হোক, কালি দিয়ে হোক, কারো মন জিতা, এটা হচ্ছে সব থেকে আনন্দের বিষয়, সেটা যেভাবেই হোক। ঠিক আছে। ইট ইজ সুইট টু পুট অ্যান এন্ড টু স্ট্রাইক। শত্রুতা শেষ করে দেওয়া, বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলা, এটাও একটা আনন্দের বিষয়। ইট ইজ sometimes sweet to have our quarrels, particularly with a tiresome friend. আমার এটা সব থেকে আনন্দের বিষয় যে আমাদের ক্লান্ত বন্ধুর সঙ্গে একটু খুনছুটি বা ঝগড়া করা, এটাও আমাদের সঙ্গে আনন্দের বিষয়। সুইট ইজ ওল্ড ওয়াইন ইন বোটলস। সুইটটা আছে ওই পুরাতন মদ যেটা বোতলের মধ্যে থাকে। এল ইন ব্যারেলস। ডিয়ার ইজ দ্য হোপলেস ক্রিয়েচার
উই ডিফেন্ড এগেইনস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড। প্রিয়তম বা প্রিয়া এগুলো হচ্ছে হেল্পলেস ক্রিয়েচার। উই ডিফেন্ড এগেইনস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড ডিয়ার দ্য স্কুল বয় স্পট উই নেভার ফরগেট তো দেয়ার উই আর ফরগট। আমাদের আমাদের যে বাল্যকালে যে স্কুলের যে ইতিহাস, এগুলো আমাদের স্কুল বেলার যে খুনসুটি, এগুলো আমাদের কাছে আনন্দের বিষয়। এগুলো আমরা কখনো ভুলতে পারি না, যদিও ভুলে যাই, ভুলতে পারি না যদিও ভুলে যাই। তাই এখন তিনি সর্বশেষ বলতেছেন যে বাট সুইটার স্টিল than all his first and passionate love, it stands alone like Adam's recollection of his fall. তো এতক্ষণ যতগুলো জিনিসের কথা বললো যেগুলো আমাদের কাছে সুইট, তো সবগুলোর থেকে সুইটার হচ্ছে ফার্স্ট লাভ এন্ড প্যাশনেট লাভ, প্রথম এবং আবেগময় ভালোবাসা। এটা হচ্ছে সব থেকে সুইটার, সব থেকে মিষ্টি। ইট স্ট্যান্ডস অ্যালোন, এই প্রথম ভালোবাসাটা একাই আমাদের জীবনে দাঁড়ায়। লাইক এডামস রিকলেকশন অফ হিজ ফল, যেমন এডাম আলাইসাল্লাম বা এডাম ইভের জন্য বা ইভের ভুলের কারণে বা উভয়ের ভুলের কারণে তাদের যেমন হেভেন থেকে ফল হয়েছিল, এই তার এডামের ভালোবাসা ইভের প্রতি এটাকে বুঝিয়েছে। তার থেকেও এই প্রথম ভালোবাসাটা হচ্ছে অনেক ভালো এবং উন্নত। এগুলো বলার পর তারপরে যখন তারা ধরা খায় বা এদের একটা ইয়ে হয়ে যায় যে তারা ঘরে সার্চ করে, এটা করে ওটা করে। এক্সাম্পলস অফ দিস কাইন্ড আর সো কন্টেজিয়াস, ওয়ার অন নট পানিশড অল উড বি আউটরেজিয়াস। এখানে যদি একজন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া না হয়, কথাটা হচ্ছে এমন, যদি একজন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে মনে হয় যেন এরকম, বা অপরাধীকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় মানুষত্বের প্রতি অবিচার করা হয়, এরকম একটা কথা আছে না, যে অপরাধীদেরকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় এটা মানুষত্বের প্রতি অবিচার করা হয়। এই টাইপের এটার এক্সপ্রেশন বইয়ে দেখে দিন। তারপর দেখো হি সার্চ, মানে আলফোন্সো যখন সন্দেহ করে কার উপর, তার ওয়াইফ জুলিয়ার উপর, তখন এই লাইনগুলো দেখো। হি সার্চ, দে কারা, আলফোন্সোর সঙ্গে যারা এসেছিল তারা। হি সার্চ, দে সার্চ and rummaged everywhere, closet and clothes press, chest and window seat, and found much linen, lace, and several pair of stockings, slippers, brushes, combs, complete with other articles of ladies' wear, to keep them beautiful or leave them neat. Arras they pricked and curtains with their swords, and wounded several shutters and some boards. বলতেছে যারা হাত তরবারি নিয়ে পুরো ঘর তন্ন করে সবকিছু খুঁজলো, কিন্তু কি কি খুঁজে পেল? স্টকিং, স্লিপার্স, ব্রাশেস, কমস, কমপ্লিট নারীদের যে আর্টিকেলস গুলো বা জিনিসপত্র যেগুলো তারা নিজেকে তারা সৌন্দর্যময় দিত, এগুলো পাইল। ডিউরিং দিস ইনকুইজিশন জুলিয়াস টাং ওয়াজ নট অ্যাসলিপ, যখন সার্চ করতেছিল ঘর, তখন জুলিয়ার মুখটা বন্ধ ছিল না, ঘুমন্ত ছিল না, তার জিহ্বা বন্ধ ছিল না, সে কান্না করতেছিল আর বক বক করতেছিল। ইয়েস, সার্চ এন্ড সার্চ, সে বলতেছিল হ্যাঁ খোঁজো খোঁজো, সব জায়গায় খোঁজো। সে ক্রাইড, সে কান্না করতেছিল আর তার হাজবেন্ড আলফোন্সোকে বলতেছিল খোঁজো, সব জায়গায় খুঁজে শেষ করো। ইনসাল্ট অন ইনসাল্ট হিপ এন্ড রং অন রং, ইট ওয়াজ ফর দিস দ্যাট আই বিকেম আ ব্রাইড, এটা কি সেই কারণ যে আমি তোর বউ হয়েছিলাম, এই জন্য তুই আমাকে ইনসাল্ট করবি, অপমানের উপর অপমান করবি, এটার উপর ওটা করবি, এটা ওটা করবি, এই জন্য আমি তোকে বিয়ে করেছিলাম, তোর পাত্রী সাজছিলাম। ফর দিস ইজ সাইলেন্স আই হ্যাভ সাফার্ড লং, a husband like Alfonso at my side, but now I will bear no more. No here remain, if there be lawyers in all Spain. যদি এই স্পেনের মধ্যে কোনো আইনজীবী থাকে অথবা আইন থাকে, আমি আর তোর সঙ্গে থাকবো না, আমি ডিভোর্স চাই। এই দিনের জন্য আমি তোকে বিয়ে করছিলাম আলফোন্সো, তোকে আমি হাজবেন্ড বলেছিলাম, তোর জন্য পাত্রী সাজছিলাম আমি, ভুলের ওপর ভুল, অপমানের ওপর অপমান, খোঁজো খোঁজো, সব জায়গায় খোঁজো, এই সেই স্ট্যান্ডার্ড, এটাতে সে ওইভাবে বলছে। She had resolved that আচ্ছা, যখন কোর্টের মধ্যে স্বামী স্ত্রী জুলিয়া এবং আলফোন্সোর মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়, জুলিয়াকে বনবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বা এক্সাইলে দেওয়া হয়, অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এখানে যে ডন্না আইনিস, যে ডন জুয়ানের মা, সে সিদ্ধান্ত নিল যে তার ছেলেকে সে ফ্রান্সে এবং ইটালিতে পাঠিয়ে দিবে, যাতে করে সে তার যে মরালিটির অবক্ষয় হয়েছে এগুলোকে তুলতে পারে। তারপরে এই একটা লাইন থাকবে, শি হ্যাড রিসলভ দ্যাট হি শুড ট্রাভেল থ্রু অল ইউরোপিয়ান ক্লাইমস বাই ল্যান্ড অর সি, ভূমিতে হোক সমুদ্রে হোক যেভাবে হোক তার ছেলে তার ট্রাভেল করা উচিত ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, টু মেন্ড হিজ ফর্মার মরালস অর গেট নিউ, তার যে পূর্বের যে মরাল নৈতিকতা ছিল এগুলোকে রিস্টোর করার অথবা নতুন কিছু নীতি নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া, স্পেশালি ইন ফ্রান্স এন্ড ইটালি, বিশেষ করে সে ফ্রান্স এবং ইটালিকে ঘুরে বেড়াবে। অ্যাট লিস্ট দিস ইজ দ্য থিং মোস্ট ফর মি,
মানে কমপক্ষে এই কাজটা প্রত্যেকটা মানুষ করে অপরাধ করার পর। তারপর দেখো যখন এই জুলিয়াকে বনবাসে দেওয়া হয়, সেখান থেকে কিন্তু জুলিয়া এই ডন জুয়ানের কাছে কিন্তু চিঠি লেখে, লাভ লেটার লেখে কিন্তু ডন জুয়ানের কাছে, যদিও ডন জুয়ান তেমন রিপ্লাই দেয় না। তবে এর চিঠি লেখা মানে এই নয় যে তোমাকে ভালোবাসার কারণে আমি সবকিছু হারিয়েছি, তোমাকে ব্লেম করতেছি না। আরে আমার জীবনে ভালোবাসা ছিল না, ফিজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন ছিল না, তুমি ডন জুয়ান আমাকে সেটা দিছো, আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। যদিও এটা ভুল উপায় ছিল, রং উপায় ছিল, ইলিগাল উপায় ছিল, এই জন্য দেশের আইন আমাকে এক্সাইল দিয়েছে, বহিষ্কার করেছে, এর জন্য আমার কোনো কষ্ট নেই, আমি তোমাকে সবসময় ভালোবেসে যাবো। পরবর্তী স্ট্যান্ডারগুলোতে শেষ পর্যন্ত এই কথাগুলোই ব্যাখ্যা করা আছে যে আই লাভড, আমি ভালোবেসেছি, আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ফর দ্যাট লাভ হ্যাভ লস্ট স্টেশন স্টেট হ্যাভেন ম্যানকাইন্ডস বাই ওন স্টিল। যদিও আমি আমার এই ভালোবাসার জন্য সবকিছু আমি হারিয়ে ফেলেছি, আমার ঘর, আমার সংসার, আমার বাড়ি, সবকিছু। and yet cannot regret what it had cost. তারপর আমি আফসোস করব না যে আমি এই ভালোবাসার জন্য কি পেয়েছি, এর জন্য আমি আফসোস করব না, বা কি হারিয়েছি এর জন্য আমি আফসোস করব না। So dear is still the memory of that guilt. Yet if I name my guilt is not to boast. None can deem a harsher of me than I did. I trace this down because I cannot rest up nothing to repose nor to request. তোমাকে আমার পাবলিককে রিকোয়েস্ট করারও কিছু নাই, পাবলিককে বলারও কিছু নেই, আমি সবকিছু হারিয়েছি, যা করছি করছি, কিন্তু আমি তোমার ভালোবাসা পেয়েছি, এটাই সবথেকে বেশি। আর সর্বশেষ গিয়ে এই স্ট্যান্ডা গুলো লেখা আছে, এরপর আরো এরকম স্ট্যান্ডা আছে, খুব সুন্দর স্ট্যান্ডা। একটা মেয়ে কতটুকু পরিস্থিতিতে পড়লে এইরকম কথা বলতে পারে, কবি কিভাবে তাহলে কোন আবেগ নিয়ে এই লাইনগুলো লিখছে দেখো। বলতেছে একটা মেয়ের ভালোবাসা একজন পুরুষের জন্য হয়, কিন্তু একজন পুরুষের ভালোবাসা অনেক জিনিসের জন্য হয়। এই মেয়েটা যদি ওই পুরুষকে হারিয়ে ফেলে তার আর কিছু থাকে না, আর একটা পুরুষ যদি তার প্রেমিকাকে হারিয়ে ফেলে তার অনেক কিছু থাকে বেঁচে থাকার জন্য। এটা হচ্ছে বায়রনের মতামত। ম্যানস লাভ ইজ অফ হিজ লাইফ আ থিং অ্যাপার্ট। পুরুষ মানুষের ভালোবাসা হচ্ছে তার জীবনের একটা অংশ, আর মহিলার ভালোবাসা হচ্ছে তার পুরো জীবন। ইট ইজ উইমেন্স হোল এক্সিস্টেন্স, বাট মহিলার ভালোবাসা হচ্ছে তার জীবনের সবকিছু। ম্যান মে reigns the court, camp, charge, the vessel, and the march, sword, crown, gain, glory, offer in exchange, pride, fame, ambition to fill up his heart. পুরুষ যখন প্রেমিকাকে হারিয়ে ফেলে, তার জন্য ক্যাম্প আছে, চার্চ আছে, মার্ট আছে, আর্মি আছে, বিভিন্ন গ্লোরিয়াস কাজ আছে, যেগুলো তাকে হেল্প করে তার মনটাকে চেঞ্জ করে, তার পেইন গুলোকে চেঞ্জ করে। কিসের মাধ্যমে? প্রাইডের মাধ্যমে, খ্যাতির মাধ্যমে, অ্যাম্বিশনের মাধ্যমে তার হৃদয়টাকে সে পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু নারী কি করবে? নারীর ভালোবাসা তার জীবনের সবকিছু, আর পুরুষের ভালোবাসা আছে তার জীবনের একটা অংশ। এই জন্য পুরুষরা কোনো কিছু হারিয়ে গেলে অত সহজে ভেঙে পড়ে না, যেগুলো ভেঙে পড়ে ওগুলো আসলে ওর জ্ঞানও নেই, ওর মাথায়ও জ্ঞান নেই, ওর পিছনেও জ্ঞান নেই, কোথায় জ্ঞান। and few there are whom this cannot estrange. কিছু পুরুষ আছে যারা তাদের জীবনের হারিয়ে যাওয়া জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতে পারে না। man has all these resources but one. নারী জুলিয়া বলতেছে মানুষের এই সবগুলা, এটা হচ্ছে প্রায় 1200 লাইনের পয়েম, আমি পয়েমের পিডিএফ দিয়ে দিব তোমাকে। তো বলতেছে ম্যান হ্যাজ অল দিস রিসোর্সেস, মানুষের এই পুরুষ মানুষের সবকিছু এই রাস্তাগুলো আছে নিজেকে রিস্টোর করার জন্য, বাট ওয়ান, বাট নারীরা আমাদের একটাই, পুরুষই আমাদের সব। বাট উই ওয়ান্ট টু লাভ এগেন এন্ড বি এগেন আনলাভড। আমরা আবার যে কাউকে ভালোবাসবো, আবার জীবন শুরু করবো, এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ কোনো পুরুষ তাকে ভালোই বাসবে না যখন জানবে যে এর এরকম রিলেশন ছিল। হ্যাঁ, এটা একটা এপিক পয়েন্ট। এই রিলেশন ছিল, কোনো পুরুষ তাকে ভালোই বাসবে না। তুমি পুরুষ তো ওই মেয়েকে ভালোবাসবে না তার আগে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ছিল, অমুক ছিল, তমুক ছিল, বাসবা না। কিন্তু একটা পুরুষকে কিন্তু নারীরা ভালোবাসে, ওইরকম পরিস্থিতি। এখন সে বলছে মাই ব্রেস্ট হ্যাজ বিন অল উইকনেস সো ইনে, মানে ব্রেস্ট দ্বারা তার বুক অর্থাৎ কষ্ট বোঝাচ্ছে। আই স্ট্রাগল বাট ক্যান নট কালেক্ট মাই মাইন্ড, my blood still rushes where my spirit set, as roll the waves before the settled wind. My brain is feminine, nor can forget. To all except your image madly blind, as turns the needle trembling to the pole, it never can reach, so turns to you my soul. আমার আত্মা কোথাও যায় না, কোনো দিকে যায় না, কোনো কিছু দেখতে পায় না। আমার হৃদয়ের ভিতরে, আমার সবখানে, রক্তে, সবকিছুতে শুধু তোমার ছবি মিশে আছে। তুমি একটা জোয়ান, কোথাও যায় না আমার, তোমার দিকে ছুটে যায়। You will proceed in beauty and in pride, beloved and loving me. বলছে ডন জুয়ান,
তুমি অনেক দূরে এগিয়ে যাবা, সৌন্দর্যের পিছনে যাবা, তুমি অনেক প্রাইডের দিকে যাবা, অনেকেই তোমাকে ভালোবাসবে, তোমার অনেক প্রেমিকা হবে। অল ইজ ওভার ফর মি অন আর্থ, আমার জন্য সবকিছু শেষ হয়ে গেছে এই পৃথিবীতে, এক্সেপ্ট সাম ইয়ার্স টু হাইড মাই শেম এন্ড সরো ডিপ ইন মাই হার্টস কোর। আমার হৃদয়ের গভীরে আমার মৃত্যু পর্যন্ত কিছু বছর আমার এই লজ্জা, আমার এই দুঃখকে আমার হৃদয়ের ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখা ছাড়া আমার জন্য সবকিছু শেষ হয়ে গেছে এই পৃথিবী। দিস আই কুড বিয়ার বাট ক্যান নট কাস্ট আসাইড, এগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি বা সহ্য করতে পারবো। আমার উপর যে ব্লেম দেওয়া হয়েছে, যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তোমার কারণে, এগুলো আমি সহ্য করতে পারবো, এগুলোকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবো না আমার ক্যারেক্টার। দ্য প্যাশন হুইচ স্টিল reigns it as before, and so farewell, forgive me, love me, know the world is idle now, but let it go। বলছে আমাকে গুড বাই, সিটিতে লিখতেছে গুড বাই, আমাকে ক্ষমা করে দিও, আমাকে ভালোবাসি। তারপর বলছে নো, না না না, দিস ওয়ার্ল্ড ইজ আইডল নাও, এটা বৃথা, এই কথাটা আমাকে ভালোবাসিও, এই কথাটা এখন বৃথা, বাট লেট ইট গো। যাই হোক, এটাকে কথাটা বাদ দাও, এটা এরকম, ঠিক আছে। আই হ্যাভ নো মোর টু সে বাট লিঙ্গার স্টিল and dare not set my seal upon this sheet, and yet I may as well the task fulfill, my misery can scare be more complete, I had not lived till now, could sorrow kill, death flies the rich who fame the blow would meet, and I must even survive this last adieu, and bear with life to love and pray for। আমি মৃত্যু